Okay, so let's consider a two-dimensional problem. Two-dimensional problem. So the same three steps need to be followed. So let's consider a simple example of minimize x square, maybe x square plus y square, and we need to minimize with respect to the variables x and y. Okay, so this is a two-dimensional problem, and we need to plot what is this objective function looking like in a space. Okay, so the three same steps need to be followed. We need to define the axis, but in this particular case, we need to define. It's not just a vector, but you need to define two vectors, right? And you need to define the cross section. Okay, so for that you need to use a command called as mesh grid. Okay, I'll show you how to use that. This will help you to define the points crossing these two vectors. And once you define that, you can define the objective function, and then you can plot. And for plotting, you need to use the command mesh. That's the only difference. Okay, so let me switch to MATLAB, and what I'll do is I'll edit in this one itself, so that yeah, I'll save it as two-dimensional, and I will edit in the same thing, two-dimensional optimization. Okay, it is opened as new windows. Fine. So here I need to define two axes, right? So this is one axis. The second axis is you can define it likewise, maybe from same thing, -10 with an interval of 1 for the moment. Let me keep it 1 so that it won't take much time. 1 to 10. So I have defined x-axis and y-axis, and in order to, so this is two separate axes. Now you have the x-axis, you have the y-axis, but you need the points in between as well. Idu thammil cross cheyyunna varuna points namukku avashyamund. Okay, so for that you need to use a command called as mesh grid. So this is the format of using mesh grid. So you need to define x, capital X, comma capital Y. This equal to mesh grid x, comma y. Okay. So here you can see that the small x and small y are the two axes that I have defined, and this capital X, capital Y form the total mesh. Okay, so if I yeah, so I'll delete this so that. Okay, now let me try to run it. Okay, so you can see that in the workspace, small x is the axis in one direction, y is the axis in another direction, and capital X and capital Y are the points of the total mesh. Okay, now let me define the objective function. So in the objective function, now you can use this capital X and capital Y. Okay, so what was the objective function that we use? So we have defined the objective function as x square plus y square. So I'll define the objective function Z. Maybe I can use capital Z. Z equal to x square. So x dot square plus y dot square. So here I have used capital X because I need to take this variables. So this is the objective function defined. Once I define the objective function, in order to plot, you can use the command mesh.
So you just use mesh, the 3 dimensions, x, which is 1 dimension, y, which is the 2nd dimension, and in the 3rd dimension, we need to plot the objective function, right? So Z, which is the 3rd dimension. Now let me try to run it. What I am expecting is a 3-dimensional picture. Okay. So you can see that one axis is x-axis, another one is y-axis, which is defined from -10 to 10 with an interval of 1. And in the Z direction, we can see the objective function is appear. Okay. So idana namakku ee oru objective function minimize cheyyanayittana nammada problemil paranjirikkunnathu. Okay. So if you want to see, so you can see what is the structure, and if you want to see the minimum, what you can do is there is an option to rotate. Ivide nokkiyale idinte melil nokkiyale there is an option to rotate 3D. So if you click on that, and if you click and drag it, MATLAB online li korchu slow aayirikkum. So you can see that you can rotate in any direction, and you can see what is the structure and where is the minimum happening. പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ കറക്റ്റ് മിനിമം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഒരു ഇതില് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. Okay. So because of that, what we will use is we will use something called as contour. Okay, so I'll just give a name of the figure. So I'll give this as figure 1 as mesh. Now let me give one more figure 2, and in that I'll use contour. So it will give a contour of the graph that we have obtained. Contour nu vechal നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് ഉണ്ടല്ലോ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ 3-dimensional പിക്ചർ, 2-dimensional ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തപ്പം ഉള്ള പിക്ചർ ആണിത്. സോ വാട്ട് ഈസ് കോണ്ടൂർ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇതിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിൽ ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്താൽ, സപ്പോസ് ഐ എം കട്ടിങ് അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ഐ എം ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ദ പ്ലാൻ. പണ്ട് ഗ്രാഫിക്സിൽ പ്ലാനും എലിവേഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ അത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ അത് ഞാനൊന്ന് അതിന്റെ പ്ലാൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ കോണ്ടൂർസ്. അങ്ങനെ പല പോയിന്റിൽ കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് കോണ്ടൂർസ്. ഓക്കെ, സോ യു വിൽ റിയലൈസ് when you see the plot. Okay, so I'll try to run it. So 2 figures will come. Oh, sorry, I need to give the arguments. So I just mentioned as contour, I need to give the arguments. Arguments are x, y, and z. So I'll put the semicolon here. Okay, now let me try to run it. Okay, so you can see that 2 figures comes. Figure 1 is the mesh, where you can see the 3-dimensional view of the objective function, and figure 2 is the contour. So figure 2, as I mentioned, if you cut at some levels, what is the plan, and from that you can actually notice where is the minimum happening. So you can see that the minimum is actually happening at the point 0, 0. ഇതെല്ലാം സർക്കിൾസ് ആണ്. അപ്പം ആ കട്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് എവിടെയാണോ ആ മിനിമം വരുന്നത്, so that is actually happening in this particular case, it is happening at 0, 0. Okay, now one more thing, suppose you want to see the level where it is being cut. What you need to use is, I'll just quickly write it. You can follow it, and you'll be able to see what is happening. So you just write capital C, comma H. So you define this contour into a new variable C and H, and you use C level.
C label C and H. Okay. So ഇതിൽ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്കിപ്പം ഏത് ലെവലിലാണ് ഈ ഒരു കോണ്ടൂർസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അറിയില്ല. അതായത് ഫിഗർ 1നെ ഏതൊക്കെയോ പോയിന്റിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ പ്ലാൻ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് കോണ്ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കിട്ടിയത്. ഓക്കെ. അപ്പോ അതില് ഏത് ലെവലിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് സപ്പോസ് ഐ ആം കട്ടിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് 50. ഇതിപ്പം 0 to 200 ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ ഞാൻ 50യിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്കൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. അതുപോലെ 100ൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. 150യിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ അതിനെക്കാട്ടി വലിയൊരു സർക്കിൾ കിട്ടും. സോ അതാണ് ആ കോണ്ടൂർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ വരച്ച കോണ്ടൂറിൽ ഓരോ പോയിന്റ്സിനും ഏത് ലെവലിൽ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തതാണ് എന്നുള്ളത് കിട്ടാനായിട്ടാണ് ഐ എം യൂസിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ കമാൻഡ്. സോ ഐ എം ഡിഫൈനിങ് കോണ്ടൂർ ഇൻടു എ ന്യൂ വേരിയബിൾ ആൻഡ് ഐ എം യൂസിങ് C label to label it the level at which it is being cut. So let me try to run it. Okay, so now you can see that in figure 1 it is the same thing, it is the mesh, and in figure 2 you can see that it is being the level at which the contour is being plotted is also visible in the figure. Okay, so I'll give you we don't have too much time. Maybe you can do this later. I'll give the recorded version of this video so that you can look into it later. I just want to cover the constrained two-dimensional as well. Okay, fine. So do you understood what I am trying to do? നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു 2-dimensional ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അതിൽ നിന്ന് കോണ്ടൂർസിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു മിനിമൈസേഷൻ കിട്ടി എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായി? Is that clear? Yes, sir. Okay, fine. As a quick example, let me give you one more example. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൺസ്ട്രെയിൻ മിനിമൈസേഷനിലോട്ട് പോകാം. So let's consider one example that you have submitted as assignment. Maybe which one? Okay, so let's consider this problem. x1 into e raised to minus x1 square minus x2 square. So if that is the problem, then what change you need to make? The only change that you need to make is in defining the objective function. So you need to define the objective function as x1 into, so it is x dot into exponential. So for exponential you need to write exp, and in brackets minus, what was the objective function? E raised to minus x1 square. So minus x dot square minus y dot square. Okay, so let me try to run this. Okay, I think the axis is too long. Let me keep the axis a little bit smaller by changing here. So let me try to keep it as minus 1 to 1 with an interval of 0.1. Y is also minus 1 to 1 with an interval of 0.1. Okay. Okay, so you can see that
here you have a minimum, in this region you have a minimum, and in this region you have a maximum. Okay, so ഇതിൽ നിന്ന് ഏത് പോയിന്റ് ആണ് മിനിമം, ഏത് പോയിന്റ് ആണ് മാക്സിമം എന്നുള്ളത് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. But if you check the contours, so if you check the contours, you need to identify which is the maximum and which is minimum from figure 1. But by using the contours, you can exactly find where this point is getting into, or which is the maximum point and which is the minimum point. I think in this case, yeah, so negative, this is minimum, and 0, the positive value is maximum. So this point, ee point edana kandupidikka, so that will be the maximum, and whichever is this point, this will be the minimum. Okay, so you can relate it with the assignment problem that you have done, and you can cross check. Okay, fine. So let me quickly give you how to do the two-dimensional constrained problem. Okay, so two-dimensional constraint problem. We haven't looked at any of those problems, but in future classes we will look into that. So constraint problem എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നമുക്ക് xy-ൽ യാതൊരു കൺസ്ട്രെയിന്റും ഇല്ല. Now I am constraining it with some functions, or some functions like this. For example, x plus y is, you need x plus y need to be less than or equal to 7, and maybe another constraint is 2x square plus 5y need to be equal to 3, and so on. Okay, so you can add any constraint like this. So if these constraints are coming, how to include these constraints also in the figures? This is the ultimate കാര്യങ്ങളാണ്. Okay, so you know how to plot the contours, and in the contour plot, how to include these two equations as well. Okay, so this is the contour. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ കോണ്ടൂർ പ്ലോട്ടിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസും കൂടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, so I think it will be it will take some time, so I am not maybe. So when is your next hour starting? Can I take 5 more minutes? Yes, sir. Okay, fine. So if you want to include one constraint like this, what you need to do is you can define it similarly. അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണോ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. Okay, so I'll write it as defining constraint. So for defining constraint, so which was the constraint? So let's consider this constraint, x plus y less than or equal to 7. So you need to define, maybe I'll use g as the first constraint, so g1. And the variables in that constraint are x plus y. Is that the variable? Yeah, x plus y is this function, and this 7 we can define it later. Okay, so there is a command in MATLAB to hold the figure. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫിഗറിന് അതിന്റെ മേളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനും കൂടെ വരേണ്ടത് അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് so you can use the command hold on. It will hold the figure 2. നമ്മൾ ഇനി ഫിഗർ 2-ലാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഫിഗർ 2-ൽ നമുക്ക് ആ കൺസ്ട്രെയിന്റ് കൂടെ വന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. So I'll hold figure 2 and I'll write contour x comma y comma, instead of z now I have g1 g underscore 1
And now I'll define the constant. So this is actually some syntax of contour. You can search what is the syntax of contour to understand this. I am not explaining this now. You just use a command like this. ഒരു 7 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്താൽ you will get the line of this contour. Okay, let me try to run it. Okay, I think that line is not coming in this picture. Karanam x plus y equal to 7 nu parnal adine porathayirikkum. Okay, so what we'll do is we'll change this to x plus y less than or equal to 0.5. 7 ne pagaram 0.5 aakam. Okay, so this I'll change it to 0.5. This is 0.5. Now let me try to run it. Okay, so now you can see that line is also appearing here. So this is the line x plus y equal to 0.5, and the constraint says that x plus y need to be less than or equal to 0.5. That means you can take values only which is less than 0.5. അതായത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഏരിയയിലുള്ള വാല്യൂസ് മാത്രമേ നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. Okay, so that is how we will add the constraint. I'll try to add the other constraint as well. Ee constraint odu onnu pettannu add cheyidu nokam. I don't know if that will fit in. It will come in the frame. So 2x square plus 5y equal to 3. So for that you need to define g2, g underscore 2. So what was the constraint? It is 2x square plus 5y. So 2x square plus 5, 2 into x square plus 5y. So I defined the constraint. Now I need to do the same thing. I'll repeat the same thing. So I'll just copy and paste. Hold on, contour x comma y comma g2, and what is the right hand side? It is 3. So instead of 0.5 you will have I'm not sure if this will come in the frame. I've just given some random constraints. Okay, yeah, so this blue line is x plus y equal to 0.5 line, I think, and this yellow line is actually the second constraint. Okay, so what I'm saying is in this way you can add as many constraints you have, and you need to find the feasible region. ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ എല്ലാം വെച്ച് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. ആ റീജിയനിലെ ഏത് വാല്യൂലാണോ അത് മിനിമം വരുന്നത്, that is the solution to the problem. Okay, so this is figure 1 is the same figure. Figure 2 is the contour. So from the contours we can get more idea of what is the solution to the problem. Okay, so with this let me stop the presentation.